Hallelujah. Amen. We want to greet the servant of God, Rata go ka dumedisha bahlanka ba Modimo, the servant of mohlanka God. Modimo, Mama is here in our presence. mama o gona Hallelujah. bogoneng jwa rena. Let's clap hands to Jesus. A re betheleng Jesu matsogo. And we want to welcome all other servants of God Ebile rata go amogela ka moka bahlanka ba Modimo and all children of God. le bana ba Modimo ka moka. We want to welcome even those who are here for the first time Rata go amogela ba batla go fala mathomo and those who allow the Spirit of God to direct them to come and fellowship with le us bao ba on ilego Wednesdays. ba dumella moyo mokgethwa gore o ba tliše fa On Wednesdays, e le go la boraro. we know that you fellowship somewhere, but Re a tseba gore go tsena go gongwe kereke you are supporting also the work that is happening here. go mo thekgile mošomo o o berekaka go gona May the fa. grace of the Lord abound in your life. Kgagelo ya Modimo ga e tla le bophelong jwa Wherever you gago. are, receive the grace. Fa o le go gona amogela Let's clap hands to kgaogelo. Jesus for them. A re betheleng Jesu matsogo. Blessed be the name of the Lord. We are in the Word of God tonight. Are you ready for the Word of God? A na le dikemišeditše lentswe la Modimo Praise the Lord. ga morena a bokwe. We are continuing Re tšwela pele with the theme that says faith that sees beyond. ka hlogo ya taba e rego tumelo e bonago tša pele. We started this last week Re thomile ka e beke ya go feta and we ended somewhere. ra ba ra feletša go gongwe. So tonight we are going to continue. Bošegong bja lekgono re tšwela pele. But there is a subheading tonight. Gomme go ne hlogo ya ka fase bošegong bja lekgono. The subheading is genuine faith. Yona e re ke tumelo ya nnete-nnete. Genuine faith. Tumelo ya nnete-nnete. So let's just start in the book of Genesis chapter 15. A re thomeng go tšwa go buka Genesis chapter 15. Somebody say God is faithful. Motho o mongwe re Modimo wa tshepega. Yes. Because he lives, I can face tomorrow. Because Jesus lives, all my fears are gone. Because I know, He holds my future, and life is worth and living just because He lives. Life is worth living because Jesus lives. Go ne mogola gore o phele gobane Jesu yena a phela. He is alive. O a phela. I want us to read Genesis chapter 15. Let's read verse 13. Go tloga go temana ya 13, Quickly, Genesis I'm kgaolo reading 15. in the NLT version. Ka NLT ba lega ka tsela e. It says, then the Lord said to Abraham, you can be sure that your descendants will be strangers in the foreign land, where they will be oppressed as slaves for 400 years. But I will punish the nation that enslaved them, and in the end they will come away with great wealth. Father, we thank you for the reading of your word in the name of Jesus. Lead us and guide us. This is the sword of the Spirit, the lamp to our feet, the light to our path. Direct our path, change our minds, transform us to the likeness of who you are. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Ga morena a bokwe. Tonight we are going to focus on something here. Bošegong bja lekgolo re tlilo lebelela se rilego. I want us to, when we're sharing somewhere, Ge be re bolela lentswe la Modimo go gongwe over the weekend. And then the Spirit of the Lord revealed to me when we were sharing. moya Modimo o la o tulela se go nna. Children of God, we need to know that the Word of God Bana ba mmino tshwanetse re tseba gore lentswe la Modimo is not just information. ga se dintlha tša botlalo fela. You know, when we are preaching here, we are not just giving information. Ge re rafa ga re fe ka dintlha tša This is botlalo. the reality of who God is, which we Se- must live by. Ke nnete se Modimo a lego sona re tshwanetse re philego ka sona. We are not here just to be informed and that's it. Ga re a tlela fa go tlilo fiwa It's not dintlha ka just an botlalo. information, Ga se dintlha ka but botlalo it's the fela. reality of, this is the reality of God's Gomme, word. ke nnete ya lentswe la Modimo.
So I want us, when you're starting, to have that in mind. ke nyaka gore ge re thoma se re be le se ka monaganong wa rena You know, where we have read, God is talking to Abraham. fa re badile gona modimo o bolela le abraham Remember, we are talking about the faith that sees beyond. re bolela ka tumelo ye e bonago go feta But there is beyond. There is something that, because I wanted to run with that and just keep running with that. gale ke nyaka go tšwela pele ke kitima ka se Because as we said before, that ka ge ke šetše ke boletše peleng the worst thing that the devil can make is to make a Christian believer blind. se bošula seo diabola ka se diang ke gore a die modumedi gore a be So, but as sefofu long as you don't see it, then there's no problem. ge o sa bone ga gone bothata He can direct you, yena a ka go eta pele and you never knew. wena o sa tsebe He's the God of this world. ke modimo wa He lefase le. blind yena o dia batho even difofu the minds. The book of 2 Corinthians chapter 4 says so. le menagano go tšwa go bukeng e boletšwego go rialo Yeah, he blinds even the minds of the believer. O He dia ngwana specializes by monagano making o people blind. foufale. Ke se yena a se kgonago So I wanted to run with that faith that sees beyond as the Spirit of the Lord has directed. gale ke nyaka go timea ka seo se lego sa bolela ka ge moya o modimo o ile But wa I was mpontšha. cautioned when I was praying, and Gomme- that's why we had a subheading that talks about genuine faith. ke ile ka dia gore ke tlhokomele ge nako tše ke rapele ke ka gore ne go tlhogo ya taba e rego tumelo ya nnete-nnete God is giving Abraham the scope of what the nation of Israel is going to face. modimo o fa abrahama seo setšhaba sa isaraele se tlile go gahlana naso He's telling him about the things that is going to happen to the nation which is not yet even there. o mmotša ka se se tlile go dira go setšhaba se se My tlo se ba God. gona And he gave them even the scope of what is going to happen, a be a ba botsona go tlile go diega eng the period of what is going to happen, Look, how it's going to happen, ka nako efe ebile go tlile go diega jwang and how they are going to come out before they get in. le gore ba tlilo tšwa jwang pele ga gore ba tsene What a God. Ah, Modimo. He's telling Abraham about them coming out before they even get it, before they are even there. o botša abrahama ka gore go tšwa ga bona le pele ga gore ba fihle fao He told them, and he told him, he gave him the scope. That's why even when they were in Egypt, ke ga go le ge ba nako tše ba le no Egepeta, matter what they were going through, go sena tana ba gahlana le God was dife. not alarmed. modimo ge ena gale a sa tšhoga ka Because seo. he told him about what will happen. He saw the end of it before it began. o ile a bona mafelong wa tšona pele ga gore di thome He is the God who declared the end before the ke beginning. modimo yo a bolelago tša mafelo pele tša go thoma Because he can see at the end, gobane o kgona go bona mafelong beyond. go fetiša That's why any circumstances, any situation that was happening in Egypt, he was not shaken. ke ka go seemo se sengwe seo gale se dirago kwa Egepeta gale a senke a tšhoga And ka most sona of us, we get shaken because we don't really know how it's going to come out to be, isn't it? ba bantši ba rena re a tšhoga gobane sa sena tša morago di tlilo tla ka tsela efe You know, when you are going through something, you don't know how the end will be like. go feta ka gare ga se rile go ga o tsena But then the mafelong a question sena then go tlo ba jwang that came to me was, go me putšhulega tla go nna ke goreng can I know what I'm going to face before I even get into it? a nna nka tseba re ke tlile go gatlhela le tša mohuta mang pele ga gore ke tsene na Can I even know what is going to happen and how will I come out looking like? a nna nka tseba gore go tlile go diega eng ebile ke tlile go tšwa ke le jwang na And the answer is yes. karabo ke gore ee It is possible go a kgonega to know what you are going to face before you even get into it gore o tsebe se o tlile go gatlhana so pele ga gore o tsene ka and gare ga what's going to tšona. happen le gore go tlile go direga and how you're eng, going to come out of it. le gore o tlile go tšwa jwang ka moo But you need the faith that is able to see. that gomme far. o hloka tumelo ye kgonago go bona tša pele God told Abraham, when you come out, modimo o la botse abrahama gore ge o e tšwa you will be loaded. o tla be o He's telling tletše the Abraham who has nothing, who has not yet went through it. o And it's, botse abrahama yo a senago selo hey, shake your neighbor. Say, what kind kgotha of God is moagišane. this? a na ke modimo wa mohuta mang He's telling o? you o go botša before you enter. pele ga gore o He's telling tsene you what you will go o through, go botša se o tlile go gahlana naso what will le happen, gore go tlile go direga eng and when you will come out, le gore ge o tlile go tšwa gape and le how gore- you will be like when you come le gore o out, tlile ba jwang ge o so that šetše whatever you go through will not change you. gore se wena o fetago ka gare ga sona se ke sa go fetoga Tell your neighbor, everything has got expiry date. botša moagišane se sengwe se ne mafelong a sona You know, if you don't know, ge wena o sa you tsebe can cry and o cry. ka lla wa Some lla of you are crying about the problem that today is its expiry date. ba bangwe ba na lela ka selo se leng le kgono ke mafelo a sona
Some of you you're about to kill yourself and you are 5 minutes away from the breakthrough. Some of you are about to commit a sin while you are about to say hello to your breakthrough. Simply because you don't see and you don't know what is about to happen. Some of you are about to quit your job and tomorrow the board is going to sit to promote you. No, they want to promote you. And you had a meeting to say you want to quit. Ask your neighbor, how far can your face see? How far can your face see? Some of you are about to leave the church and this Sunday is your Sunday to be unzipped. For greater work. But because you don't really see, God talks about the end before you even enter into this. But you know, as excited as I was very excited. I just want to go to there, go say, hold on, oh. Let us not start there. Because there is a way that I take people there. You know, and I've learned something. I want us as I'm talking, let's go to the book of Hebrews chapter 12. Hey, I've learned something. Maybe because I'm an African also. And being in Africa. You know, there is something that I've learned about the continent of Africa. That here in the continent of Africa, we faced many things. Hardships and sorrows and painful moments. But what pained a lot is that the enemy has used the sorrowful times, the painful moments, all the things that we go through, the misfortunes of life, to shape our belief. You know, the way we believe God is shaped by the situation more than shaped by who God is. Ask your neighbor, are you an African? Then we are talking about you. You know, Africa, even when you go to churches, it sounds more touching to preach about painful moments than to really reveal Jesus Christ. Because we relate better to the things that we went through, and the devil used that to shape the way we believe. The songs that we sing, the things that we do. If you take music that is composed in Africa and you take the music that is composed in other continents, you'll be shocked. We feel better when we sing about our pains, our sorrows, our misfortunes, whatever things we go through. That is like, yes, that's what we can relate to. Tell your neighbor, that is wrong. Because that makes us to be more self-conscious than to be Christ-conscious. And we begin to feel like to win or to be better in Christ is based on performance than on faith in Christ Jesus. And we perform a lot. And yet the result is like so few compared to the performance that we give in. It's not right. That's why faith is negated. It's when you talk about faith, like, no, talk about something else. We understand the issue of faith, but don't forget that we are people. That's what you will hear. And the Bible said the just shall live by faith.
A Christian believer lives by faith. mokreste a dumelago o phela ka That book tumelo. of Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Buka ya Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Listen to what it says. It says, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that loads us down, you see, to the life of faith, especially the sin that so easily strips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Let me pause there. Anke ke eme fao. The race that we run, Lebelo le re le kitimago, we do that. We endure all that we go through re kgotlelela ka moka tšeo re by fetago ka gare ga keeping tšona. our eyes Ka go iša mahlo a rena on Him. go yena. Not, I don't run keeping my eyes on me, Ga ke kitime gomme ke beile mahlo a ka go nna. because I'll become self-conscious. Goba nna ke tlilo ba yo a itebelelago And go the more I nna. be, this is what the devil do. Se ke se diabolo a se When the Bible diago. says focus on Ge Bibele e Jesus, re wena lebelela Jesu. the author and the perfecter of your faith. Yo yena e lego mothomi wa No, the tumelo ya devil said, gago. look at you. Gomme diabolo o re wena ti And when you lebelele. look at yourself, Ge wena o ti lebelela, then you condemn yourself. wa thoma wa te pharaphara. Because many things are not going the way you want them to go. Gobane tše dintši ga di sepele ka tsela e o ratago ka yona. And you feel guilty. Wena o thoma o te sole. And the more you feel guilty, Ge wena o thoma o te sola, it becomes difficult to exercise your faith. go ba boima gore wena o šomiše tumelo ya gago. Because the Bible says in the book of Galatians chapter 5 verse 6, Gobane Bibele e re go buka Galatians 5:6. in the King James Version it says, Ya King James e balega ka tsela ye. for in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith worketh by love. Because when I begin to feel guilty and condemned, Gobane ge ke thoma ke te pharaphara, I ke te start to sola, question the love of God for ke me. thoma go te ipotšiša ka lerato la Modimo go And when I nna. question the love of God for me, my Ge faith ke te ipotšiša ka lerato le gomme tumelo ya ka yona will not work. e ka sa Because šoma. faith worketh by love. Gobane tumelo yona e šoma ka When you lerato. know how much God loves Ge you, wena o tsebana na Modimo o go rata ka your tsela faith efe, will work. tumelo ya gago e tla But šoma. if you think God is against Gomme ge you o nagana gore Modimo o kgatlhanong because you nago, are busy looking gobane at yourself, wena o te tebeletše, you have put faith on o yourself šetše o beile tumelo yo than go to put wena. faith on the one who initiated it, Ka ntlha ga gore wena o e bea mo o lego a e the thoba. author and the perfecter. Yena e lego mothomi. Tell your neighbor, I Botša didn't start this moagišane, faith, man. ga senke ka e thoma tumelo ye. And I'm not the end of this Ebile faith. ga sena mafelelo wa yona tumelo ye. Jesus Christ, Jesu Kriste He is the author ke yena and the mothomi perfecter wa go lokiša of the faith. tumelo. So when I am running, Jwale ge ke I kitima, run looking on the one who authored. ke kitima ke lebeletše yena a The thomilego. Bible says in the book of 2 Corinthians chapter 3, Bibele e re go buka 2 Corinthians chapter 3. we change by beholding Re Jesus, fetoga ka go lebelela Jesu. not beholding E ourselves. se go rena. The more you look unto Ge Jesus, wena o tšwela pele o lebelela the more you Jesu, are transformed to who He is like. ke mo o tlile go tšwela pele o fetoga go se yena a But lego when I sona. look at myself Gomme ge nna ke and I tetebelela, become self-conscious, ke ba motho a lebelela go nna I fela. begin to go to Him by Ke self-righteousness. thoma go ya go yena ka go loka go le go ka Then gare I ga- elevate Gomme performance-based, ke godiša performing go šoma than believing. ka ntle ga gore ke dumele. And I do many Ke things dira dilo tše dintši which I don't even believe in tšeo them nna ke sa dumele go tšona. because I think it's about performance Gobane ke nagana ke ka go baka la go šoma as, fela, as compared to believing God. go swantšha le go dumela Modimo. The Bible says when we run this race, Bibele e re ga re kitima mo lebelong if you le, want to get out of sin, ge wena o nyaka go tšhwa ka gare ga if you want to take out everything that slows you ge down, wena o nyaka go ntšha tšohle tšeo di yang gore o you don't look sepele on what is slowing you ga o down. lebelele tšeo di dira gore wena You o sepele look on ganyane. Him. Gomme o lebelela The more you yena. look on Ge Him, wena o tšwela pele o lebelela whatever yena, want to slow you down, seo se nyakang go dira gore o sepele it becomes ganyane so low se ba se seng fase because kudu-kudu. He is higher. Gobane yena a le I godimo-dimo. don't come pound to pound with situations.
I don't come face to face with ga ke gahlane situations. le diemo. I raise the standard and see beyond the Go situation. emiša ka bona ka godimo ga seemo My se ke gare ga faith is sona. not in the problem, it's in Tumelo ya ka Jesus. ga e mo bothateng gomme e go Jesu. That's why Pastor Ke ka hoo, Lazarus, when he was here, he said, Moruti Lazarus ga e ba le gona fa a re, Jesus is the center of everything. Jesu ke yena le go ka gare ga dilo ka moka ga tšona. Talk Jesus. Bolela Jesu. Not your pastor, E sego moruti wa not your gago. E church. sego phuthego ya gago. Sing Jesus. Bona Jesu. Talk Jesus. Bolela Jesu. Because he is the author and the perfecter of the faith. Gobane e le yena mothomi wa lo a lokišago Don't talk tumelo. problem, talk O Jesus. seke wa bolela bothata gomme bolela Jesu. When I focus on Ge Jesus, nna nka lebelela yena my Jesu. faith begins to work Tumelo ya ka e thoma go because šoma. I'm partnering with the author Gobane nna ke kopana le yena le mothomi o. and I'm partnering with the perfecter. Ebile ke kopana le yo yena yo a lokišago. But today, when you talk about faith, Gomme le kgono ge re bolela ka it tumelo. has become a strange E thing. šetše le selo se re sa se I remember tsebego. Pastor Lazarus said, Ke gopola moruti Lazarus o ile a reng. even to mention Jesus Christ in other churches, Le go bolela ka Jesu mo dikerekeng tše dingwe. it's no longer Ga there. go sa le gona. People can talk any other thing, Batho ba ka bolela se re lengwe se sengwe le but se sengwe. not the author and the perfecter of Gomme e faith. sego mothomi le yo a lokišago People can tumelo. talk issues and problems, Batho ba ka bolela mathata. but not Jesus. Gomme e sego Jesu. And then my faith becomes something that is focused on me. Tumelo ya ka e ba selo se le reng se lebeletše nna. Than to faith to focus on Jesus. Ka tla gore nna ke lebelele Jesu. Shake your neighbor and say, Kgotha focus on moagišane. Jesus. O lebelela Jesu. Focus on Jesus. Lebelela Jesu. The author is Jesus. Ye mothomi ke The Jesu. perfecter is Yo a Jesus. lokišago ke Jesu. The head of the church is Jesus. Hlogo ya kereke ke Jesu. Alpha and Omega is Jesus. Mothomi le mafelelo ke First and Jesu. last is Jesus. Wa mathomo le mafelelo ke Not, Jesu. your problem is not the first and Bothata the jwa gago last. ebile a se mathomo ebile a se mafelelo. That's why God is able to tell you Ke ka go modimo a kgona go go about botša now ka taba tša gane jwalo. to what you are going to enter before you enter Go tse wena o tlile go tšena ka gare ga tsona pele ga and gore o tell you how tsene. you're going to come out A be a go botša ona o tlile go tšwa and how you're jwang. going to look like. Le gore o tlile go lebelega ka tsela efe. Though he know everything, Le ga yena a tseba dilo ka moka. he don't say, Moses, Ga a re Moshe. you see Pharaoh what he will do. Wa bona se Farao a tlile go se Sometimes he dira. will make you to make bricks with mortar. Go tšwe dingwe o tlile go dira gore nna le age. Sometimes he will do this and that. Le tlile go dia se le se. That is not the issue. A se bothata seo. But you need to know Gomme o swanetše o tsebe he who entered with you gore yena yo a tsenego nao will take you through with him. o tla go sepediša le To yena the ka other moo. side. A go iše ka That's why lehlakoreng le David lengwe. can say, Ke ka go Dafita a ka re go. David lived under the law. David lived under the law. Dafita o ile a phela ka fase ga But he molao. had the revelation of grace. Gomme kgale a na le kutullo Then ya he kgaogelo. said, Ke ge a reng, Though I walk through the valley le ge nka sepela fang of the shadow of death, mo le- morithing wa this lehu does not make me to talk about the Sega valley of the sitting- shadow of death. gore nna ke bolele ka morithi o wa Because I lehu. am going Gomme through. ke no be ke Though I feta. go through it, Le ge nka feta fao but I know ke a tseba my head shall Gore- overflow. tlhogo ya ka e tla tšhologa. He will anoint my head with oil. O tla tlotša tlhogo ya ka ka Though makhuba. I am walking, Le ge nna ke I will sepela be praising him ke tla be ke mo tumiša because the Lord is my shepherd. gobane modimo ke modiša wa He is ka. not just behind me, Ga ka morago ga ka He fela is going with o me sepela le to nna the other side go ya also. lehlakoreng le Though I lengwe. walk through the valley of Le the ge shadow nka of sela death, molapong wa morithi wa He said, lekgowa I fear no evil. nka se tšhabe bobe I fear no evil. Nka se tšhabe For He bobe. is with gobane me. yena a e na le And nna His rod Le m- le p- and le- His lepora la staff, gagwe le tša gagwe they comfort me. di a nkgo- nkwana di a Though nkgomotša. they walk through the valley of Le Becca, ge nka sepela molapong it oo, tends to be the sweet water e stream. ba metsi a monate kudu. When they are going through Ge situation, ke feta ka gare ga because diemo they see the other side, gobane ke bona lehlakoreng le lengwe they rejoice. re a Can you thaba. imagine David? Can you imagine David Le ka nagana Dafita walking through the valley of the shadow a of death? sepela mo molapong wa morithi wa But he is lekgowa. busy singing, Gomme yena a tšwela I pele a will dwell in the etlela. house of the Lord forever. Ke tlilo phela ntlong ya morena go ya He's go not ile. talking about the valley. Ga a bolele ka He's molapong talking wa about morithi wa dwelling in the house of the Lord Gomme o bolela forever. ka go dula ntlong ya morena go ya Though go he's ile. in the valley, Le ge a dutše but le mo he is molapong seeing wa himself morithi in the house of the Lord wa lekgowa. Gomme forever. o tsepona ntlong ya morena go ya go ile. My God, Modimo wa ka.
Ask your neighbor again, how far does your faith see? botša moagišane a na tumelo ya gago e bona go fitlha Okay, kae I say we are talking about genuine faith as a ke ile ka re subheading. bolela ka tumelo ya nnete-nnete And I'm saying, let faith be in Jesus. ke re ge tumelo e be go tšheso Don't focus on yourself. wena o seke wa tebelela I want us to go to the book of 2 Corinthians, ke nyaka re ye go buka 2 Corinthians chapter 13. chapter 13 I want you to see something here. ke nyaka gore o bone se sengwe fa 2 Corinthians chapter 13. 2 Corinthians chapter 13 Because if we begin to talk about Abraham, how he saw and how he go, gobane ge re ka thoma go bolela ka abrahama gore o ile a bona jwang ebile o ile a sepela it jwang took genuine faith go for le gwa Abraham tlhokega tumelo ya nnete to leave his kindred, gore yena to leave his family. šie leloko la gago ka palapala Without genuine faith, you can't do it. ka ntle ga tumelo ya nnete-nnete o ka se dire Can you imagine seo. Abraham saying, o ka nagana abrahama a reng I am going ke a sepela to the city mo motseng whose builder is the Lord? e leng gore moagi wa motse o ke What kind Jesu. of language is that? a na ke polelo ya mohuta I mang remember eo in 2011, ke a gopola mo ngwageng wa 2011 I was praying gale ke rapela and then I was directed gomme ke ile ka sepedišwa that gore you must go to the prayer mountain to pray. o tshwanetse o ye thabeng go ya And go I was rapela like, what am I going to pray for? ke ile ka re ana ke tlile go rapelela eng That verse was laid in my heart temana ye o ile a tsena mo pelong that I'm yaka taking you gore ke go iša to the land whose builder is the Lord. mo nageng e le gore moagi wa yona ke morena That was difficult. go be go le boima kudu Without prayer requests, ka ntle ga gore ke tlile go without rapelela me eng desiring to go, le gore nka nyaka but now go ya I'm told gomme ganetse where ke a I'm botswa taking you to. fa ke go išago I'm taking you gona to the place ke go iša lefelong where it's called mo le bitšhwagong whose builder is the Lord. moagi wa sona e le go morena When you are there, ge o le fao you don't ask me anything. ga mpotšiše selo Me who called you, nna o a go I will tell you bidišego everything. ke tla go botša dilo ka moka And he said, you must do that prayer every year. a be a re tshwanetse o die thapelo ye You ngwaga must mongwe le go mongwe. away. o sepele And when you go away, Ge o sepela, you are going to the o place ya lefelong whose builder is the Lord. e le gore moagi wa lefelo leo So ke you know morena that Abraham didn't ask God to lead him a somewhere. wa tseba gore abrahama a seng ka gopela modimo gore a mo ete God gogo. came and said, Abraham, le ge a ile a re, "E tla Abraham, come out, come out." e tšwa He didn't desire it. gale a sa He didn't nyake ask for it. a seng ka go He didn't kgopela ask question about a it. seng ka botšiša He said, I'm dipotšišo taking you to the land, o ile a re ke go iša the nageng foundation of that city. motheo wa motse oo I'm the builder of it. ke nna moagi wa ona That will tell you, but that will take genuine faith botša to magišane go go understand that tlhokega kind of tumelo ya language. nnete-nnete go kwešiša polelo ya mohuta oo Listen, 2 Corinthians chapter 13, verse 5 in the Amplified says, test and evaluate yourself to see whether you are in the faith and living yourself as committed believers. Examine yourself, not me. Or do you not recognize this about yourself by an ongoing experience that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail the test and are rejected as counterfeit? Listen here. theletša fa The Bible says, bebele e re Paul is revealing here, pholo wa o tulla fa when you test yourself, ge wena o teleka you are not just testing you as a ga person. no leka wena ka ge o le mothong Evaluate yourself where faith is di concerned. tlhole go ya go tša tumelo Examine yourself di tlhole to wena see gore o if bone you are still in the faith. ge wena o sa le ka gare ga If tumelo you are na. still a committed believer. gore wena o sa le modumedi wa The Bible said, ikemišeditšego na don't test me o seke wa nteka as nna Jesus. ka ge ke le No, Jesu otherwise you have failed the go test. se jalo o tla bo Don't hlolegile you know, don't you Ana, know ga o tsebe that I am living in you? gore ke phela ka gare ga gago Then this is what was revealed. se se lego sa utulwa You cannot tell people o ka se botse about batho the faith that sees ahead ka tumelo ye e bonago tša pele if they are still struggling to see what is in them. ge ba sa hlolega ka go bona se se lego ka gare ga bona Paul said, phole a re Jesus said, jesu a re don't you know that I am in you? a na ga o tsebe gore ke ka gare ga You see, gago most of us want to see what is there. ba bantši bana re nyaka go bona se se
lego But kua. do you know that Jesus is in you? Gomme a na wa tseba gore Jesu o ka gare ga gago Oh na? God, the Bible says, Bibele e re first use your faith. thoma o šomiše tumelo ya Examine gago. your faith. Hlola tumelo ya gago. Evaluate your faith. E nyakiše tumelo ya gago. Test your faith E leke to see gore o bone if you are still aware gore na wena o sa that lemoga I am in you. gore ke ka gare ga gago. That if you know that I am in you, Ge o tseba gore ke ka gare ga then you gago will o realize tla that you lemoga can see as far as I can see. gore o ka bona go fihla mo But nna ke if you are bonago still gona. doubting that whether I am in you or not, Gomme ge wena o sa belela gore ke ka gare ga gago kapa ae, when your eyes are open, who will be opening your eyes? ge matlho a gago a bulega a na ke tla be le mang yo a bulago. Tell your neighbor, Botša test Magisha. yourself. Tse leke. The Bible does not say test Christ, test Bibele ga e yourself. re le ka Kriste, e re le ka wena. Okay, let's hear it on the CEV. The very same verse. CEV say, test yourself and find out if you really are true to your faith. If you pass the test, you will discover that Christ is living in you. Do you see? The test is not Go leka to go test Christ. ga se go leka Kriste. You know, you use your faith. O šomiša tumelo ya The gago. things that you speak about, Tše wena o bolelago ka tšona. is it a reflection A na ke pontšho of you knowing that Christ is in you? ya gore wena o tseba gore Kriste o ka gare ga gago na? You know, you can tell when a person is speaking O ka kgona go that this lemoga ge person motho a bolela gore has motho yo not passed the test of knowing that Christ is ga in se you. tlho a feta go leka go tseba gore Kriste o ka gare ga The gago. Bible says if you pass this test, Bibele ge wena o ka feta you fa, will discover o tla lemoga that Jesus Christ is in you. gore Jesu Kriste o ka gare ga gago. Ask your neighbor, when was the last time you exercised your faith? Botšiša Magisha a na o feditše go šomiša Just to tumelo ya gago know gore wena o ne o tseba Christ is in me. gore Kriste o ka gare ga ka. Okay, let's read it in the NLT, the very same verse. It says, examine yourself to see if your faith is genuine. Test yourself. Surely you know that Jesus is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. Genuine faith Tumelo ya nnete-nnete is to know ke go tseba that Jesus Christ gore Jesu Kriste is alive and he's in me. o a phela ebile o ka gare ga You see, the book of Acts chapter 17 says, Bibele go tšwa go buka Acts 17 e it re is in him ke go yena where we live. fa re phelago It is in him ke go yena where we move. mo re And sepelago it is in ke him go yena where gape we have our being. mo re nego bojotlhe jwa So rena. if I don't know that he's in me, Jwale ge ke sa tsebe gore o ka gare ga how ka can I exercise my faith to receive from a Christ? na nka šomiša jwang tumelo ya ka gore ke amogele go tšwa go Kriste. Because other people, they still think Christ is there. gobane batho ba nagana gore Kriste o kua They don't really think that Christ is in them. ga ba tsebe gore o ka gare ga bona. Okay, let's pause there. Let's pause there. Thank you, Holy Spirit, for revealing this. Romans chapter 10, Romans chapter 10 verse 8, it says, in fact, it says, the message is very close at hand. It is on your lips and in your heart. And that is the very message about faith that we preach. Hey, the message about faith molaetša ka tumelo is not far from you. ga o kgole le wena It is in o you, ka gare ga gago in your lips, molomong wa gago in your heart. pelong ya gago. When you read it in the Old Testament, ge o ka e bala ka testamente ya the botala Bible says, bibele e re this word is not far. lentšu le ga le Where you kgole will say, who will go to heaven to take it for gore o us? na ke matlang legodimong a ilo No, le it is in le you. ka gare ga gago. Jesus is in you. Jesu o ka gare ga He is gago alive in you. o a phela ka gare ga gago. But that is genuine faith. ewe ke tumelo ya That's nnete where we start. ke fao re thomago gona Just to know that Gore- He's in me. re tsebe gore o ka gare ga ka. When you're talking about something that is genuine, ge o bolela ka se le go sa nnete-nnete you are talking about something that is authentic. o bolela ka se e leng gore ke sona sa nnete-nnete Something that is authentic. sona sa nnete-nnete. When you're talking about your faith, ge o bolela ka tumelo ya gago
Do you have any unquestionable evidence that you have faith in Christ Jesus? ana wena o ne o tipuša gore na o ne o tumela go Kriste No, do you have any unquestionable evidence? ana wena o ne bopaki jwa jo go sena go The unquestionable evidence bopaki jo bo sa botšišwego that Jesus is in you. gore Jesu o ka gare ga gago Because that is genuine faith. yeo ke tumelo yona ya nnete-nnete Authentic faith. yona ya nnete-nnete Because how can Jesus is too genuine Jesu ke yena wa nnete to can walk with a person gore a ka sepela le who is motho inconsistent? yo a sa Then sepelego how can he reveal the eyes of somebody gore na a ka o tula jang mahlo a motho o who mongwe is not authentic? yo yena senago a sa bonego tša nnete What is the unquestionable evidence in your life bofe jo bo sa botšišwego bophelong jwa gago that can tell us that Yo. surely bo ka re botša gore you ka have nnete, faith in o God? ne itumele go modimo Surely you have faith in ka God. nnete-nnete o ne itumele go I'm not modimo talking about emotional faith. ga ke bolele ka tumelo ya I'm not maikutlo talking about seasonal faith. kapa tumelo ya dinako I'm talking about the faith that can stand at any ke bolela ka time. tumelo e ka emelago ka dinako tšohle Shake your neighbor and say, genuine faith kgwatha magišana o re tumelo ye le go ya in nnete-nnete and out of the season. ka ntle le ka gare ga dinako When things is desirable and no, ge things dilo are di le not. tše di botse ebile di se tše di botse Let me show you something when you're talking about the genuine a ke faith. go bontšhe se ge e bolela Because ka that is tumelo our e le go ya subheadings. nnete gobane ke yone e lego ka fase ga tlhogo ya taba ya Hebrews rena chapter 11. Hebrews chapter 11 Oh my God. Somebody say Hebrews chapter 11. We are going to read verse 13. I want to show you people who had genuine ke faith, nyaka go bontšha ka batho ba kgale ba nago le tumelo ya nnete-nnete authentic faith. yona ya nnete Not people who were moved. e se go batho ba e le go kgale ba kgwathwa Hebrews chapter 11, verse 13, it says, all these people died still believing. Somebody says, still believing what God has promised them. They did not receive what was promised, but they saw it all from a distance and welcomed it. They agreed that they were foreigners and nomads here on earth. Obviously, people who say such things are looking forward to a country they can call their own. If they had longed for the country they came from, they could have gone back. But they were looking for a better place, a heavenly homeland. That is why God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. This kind of people, batho ba mohuta o the nomads, these people, batho ba the Bible said they left all that they have. ba ile ba šia dilo ka moka tše ba They nago said, le we tšona see something ba re re bona se sengwe and we are welcoming ebile it re a se and we are amogela receiving it. ebile re a se amogela They leave everything. ba ile ba tlogela dilo ka They said moka there is a place that is ba better. re go ne lefelo le le go kaone We don't even want to live in this ebile ga land re nyake go phela mo nageng ye because what we see gobane se re se bonago is far beyond than what we are going through se here. segolo kudu go feta se re gatlhela go na I'm sefa talking about people of flesh and ke blood, my bolela ka friend. batho ba madi le nama Like you and me. jwale ka nna le People wena who live under the constitution like you and ba ba me. phelago ka fase ga tša molao jwale People ka nna who le face wena difficulties like you and ba me. ba tlanago le dilo tše boima jwale ka nna But le they said, wena no, gomme ba re there is ae a better things ahead gone there. tše di kaone kua And we pele can see it ebile re a di no matter bona what happened go here. sena go diega eng fa It cannot shake us. o ka se re kgwatse Genuine faith. ke tumelo ya Authentic nnete-nnete faith. yona ya They said, nnete no, ba re we are ae living everything. re tlogela dilo ka moka Whatever is happening se se diegago cannot affect di ka us. se re tshwentše Whatever they say tše ba di cannot bolelago affect di us. ka se re tshwenye There is something better. gone tše di It's kaone beyond this. di fetiša tše Whatever we go through se re here fetago go sona fa cannot deviate us. ga re tšhaga se re Our tliše faith felo tumelo ya It's not in rena what we are going through. ga e ka gare ga tše re fetago Our ka gare faith ga is in tšona what is there. gomme tumelo ya rena e kua The Bible pele says bebele e reng they believe in God. ba le ba tumela go These modimo kind of people, batho ba mohuta o they receive the promise ba le ba amogela not tshepišo by possessing e it, sego ka go e tšea by welcoming the message and believe that it is amogela there, it is molaetša true. le go tumela gore ka nnete e The Bible gona says bebele e reng that's why God ke ka go modimo is not ashamed yena a sa jo ke to ditlhong call them, gore a ba bitše these are mine, gore ba ke ba these are ka my children. ba ke bana ba ka They believe me. ba tumela go They nna saw something ba le ba bona se before rilego they even touch it. pele ga gore ba se They kgwathe get out of people ba le ba
tšhwa They say, no, But I- there is something better gone se se kaone than what is happening. go feta se se dirego What fa. you're talking about Se me se bola- ba bolago ka cannot nna take my eyes from what I'm se ka se seeing. tloše mahlo ka go tšwa go sena ke se bonago. Genuine faith, my Tumelo ya friend. nnete-nnete, They say, mogwera. what I don't have Se ke se nago le sona is nothing compared to what I've ga se received tshwantšhe le there. sena ke se amogetšego kua. There is something better Gone there. se se kaone kua. They try to block them. O se ke wa leka go dia They, mapheko. they try to block Ba ile them. ba leka go dia They mapheko. dig a trench on Ba them. epa melete They go say, bona no, pele it ga bona. doesn't matter. Ba re ga go ne There is thaba. something higher Gone there. se seo le go godimo kua. They push them around. Ba ile ba kgotšiša They say, kua le no, kua. Ba re aowa. this is of this world. Se ke tša lefatshe It le. cannot make me Se ka se ntira gore to nna change what I saw. ke fetole se kilego ka se The bona. Bible says Bibele e re God bought in their confidence, my modimo friend. yena o ile a tsheba mo go tshepego go a bona. God bought in the confidence of man Go tshepego go a and motho say, oo. I'm not ashamed. Ba re a re a ke šhe ke These difuo. ones, Ba bona they belong to me. ke baka. I am their father. Ke nna papa wa How bona. many of us Ana ke bafe ba can rena? God stand and say, Fa modimo a ka ema go this a one re, is my o child. yena ke ngwana wa This ka. faith is genuine. Tumelo eo ke yona ya This faith is nnete. authentic. Ke yona ya nnete. Having or not having, Go o ena kapa o sena le this child selo. say, I'm the O Lord. tšwele pele gore a re ke ena morena. How many of us Ana ke bafe ba rena? can Jesus buy in our Ba le gore confidence? Jesu yena a ka te tshepa mo go itshepeng go go a reng. Listen to this. Theletša The se. very same book of Hebrews chapter 11. Go tšwa go buka Hebrews chapter 11. Listen from verse 8. It was by faith that Abraham. Oh, you know, this message is doing Molaetšo, something in me. o Do you tla- know that we are the heirs of Abraham? Ana wa tseba gore ba ja lefa ba Abrahama na? So, the way Abraham believed God, it should be the way we believe Ka God. mokgwa o Abrahama a ilego a dumela So I go want to Modimo, show you ka how mokgwa o Abraham dumela ka gona. believed God. Jwale re tlo go botša gore Abrahama o ile a dumela go modimo jwang. It was by faith Eh. that Abraham obeyed God, called him to leave home, to go to another land that God will give him as his inheritance. He went without knowing where he was going. He went without knowing where he was going. O ile a sepela ka ntlha gore a tsebe gore na o ya kae. Can you imagine going to Ana your o ka home, nagana, to going to your wife or to your husband, o ya go mosadi wa gago kapa monna wa and say, gago. hey, I'm leaving. O re ke a sepela. You tell your mother, O botše you mmago. tell your dad. O botše They say, I'm tatago. leaving. O re ke a They say, where are sepela. you going? Ba re ana o ya You say, I kae. don't know. O re ga ke tsebe. I know the one who know where I'm going. Ana wena As tshwanetse for gore me, o I ya go- don't know. Nna yena I ga have ke a tsebe. relationship with the one Ke ne setswalle le who yo. is the way maker. E lego yo a di- a I bulago don't know the ditsela. way, but I know the way Ga ke maker. tsebe tsela, gomme ke tseba yo a bulago I don't know whether I ditsela. will turn left or Ga right, ke tseba ke tlo ya ka la nyele but kapa la I go know the jana. one who created left and Gomme right. ke tseba yo a That's the hlotšego one la go jana that la I'm nyele. following. Ke yena yo ke mo latelago. Do we have that kind of faith Ana re ne today? tumelo ya mohuta o. The Bible says in verse 9, and even when he reached the land God promised him, he reached it. He reached it, my O ile a friend. fihla mogwera. He reached it. O ile a He fihla. lived in that land. O ile a phela mo nageng eo. The land that he went without knowing he was where he was going. Yo a kgala a sepela go yona gomme a se tsena o ya kae. The Bible says he lived there by faith, for he was like a foreigner living in tents. And so did Isaac and Jacob, who inherited the same promise. Abraham was confidently looking forward to a city with eternal foundation, a city designed and built by God. The city designed and built by God, Motho ona o agilego ke modimo yena ka se. not by man. E sego ka motho. When you are living by faith, Ga wena o phela ka you are not tumelo. looking for something that somebody can do for you. Ga o nyakitše le gore motho a ka go direla If you look tsona. in a person, Gomme ga o ka lebelela then motho, your faith is in a human tumelo being. ya gago e tla ba mo mothong oo. Abraham looked on the Abraham, one o la lebelela yena who o. built the city, A agago motho o. not his uncle, E sego malome not wa his gagwe, friend, e sego mogwera wa but gagwe. Jehovah El Gomme Shaddai. Jehova El Shaddai. Okay, let me show you. I'm talking about genuine faith here Re bolela tonight. ka tumelo ya nnete Because nnete I know fa. we want to see, but Re we nyaka go cannot bona. see Gomme if re ka our se faith bone. is not genuine. Ge tumelo ya rena e se yona ya nnete. We will become false Re prophets tlo ba porofeta ba maatla. because we will see this today, Gobane re tla bona se and lekgono. because our faith is not in Him, Gobane tumelo ya we rena e will se go create yena. Re stories tlo thoma to create momentum of go what dia we are dilo- saying. dilo tše rena re di bonang.
Because we are not seeing anything. gobane re sa bone selo. Listen to this. Let's go to Revelation chapter 14. Revelation chapter 14. Are you still here? Revelation chapter 14 verse 12. It says, this means that God's holy people must endure persecution patiently, obeying his commands and maintain their faith in Jesus. When you're living in genuine faith, Ge wena o phela mo tumelong ya nnete-nnete, persecution or no persecution, go tlhorišwa kapa go se gona, stories or no stories, ditaba kapa di se you gona, obey the commands and maintain your faith in o Christ tlilo Jesus. obamela melao gomme wa dudiša tumelo ya gago go It Jesu doesn't matter Kriste. what happened. Go sena tsona na go direga My eng. faith is not in myself. Tumelo ya ka ga e go nna. So what I go through cannot make me to change. Se ke e fetago go sona se ka se ntšee gore ke My fetoge. faith is not in the church. Tumelo ya ka ga e mo phuthegong. So if church change cannot make me to change, Jwale ge phuthego e ka fetoga, nna my ka se faith fetoge. must be maintained in Christ Ya ka Jesus. tumelo e tshwanetse e phele le go Kriste Jesu. Man, I heard of the people in India. Kole ka batho kwa India, They did not have a church, kgale ba sena kereke, but they had Jesus. gomme kgale ba ena le They Jesu. believe in Jesus. Ba le ba dumela go They were Jesu. not allowed to read the Bible. Kgale ba sa dumela gore ba bale A Bible. human being will swallow every paper of the Bible, Motho o tla mmetša pampiri e nngwe le nngwe le fa mo believing Bibeleng. that the scriptures will live in the A dumela inside. gore mantšu a tla phela I ka said, what gare. kind of faith is Ke that? ke tumelo ya mohuta mang ena? Hey, people were meeting Batho kgale ba kopana. without a phone to tell somebody where are we going to meet Ka next ntle week. ga go botsana re tlile go gahlana beke I remember when the e tlang. bishop talked about Ke this. gopola ge bishop a le a bolela ka taba To ye. say, people, A re batho, you go to a church service today. o ya kerekeng le kgono. When you leave, Ge o sepela, you are not told where you are going to meet next week. ga o botse na o tlile go kopana kae beke e Because tlang. if it can be known, Gomme ge- gobane ge go ka you will tsebja, be arrested. le tlilo swarwa. You spend the whole week Le fetša beke ka moka in prayer thapelong to find out gore le nyakišiše where is the meeting going to be gore on na Sunday kopano e next week. tlile go ba kae. And when Sunday comes, Ge Sontaga e fihla, people will congregate as they were, batho my ba tla friend. kopana ka mokgwa ba be kopana Hey, ka go hey, there is no phone call to Ga tell gona somebody, go founelana but there fao. is a phone call in the spirit. Gomme go ne go founela go tša When your semoya. faith is genuine, Ge tumelo ya gago e le Jesus yona ya can give you a nnete. phone call Jesu a anytime. ka go letsetša nako ya nngwe Change le your ye nngwe. direction, go to this Fetola way. sepela ka tsela ye. That's where I'm waiting for Ke you. fa ke go letsetšego gona. That is when you are going Ke ge wena o to the sepela city mo motseng. whose builder is the Yo Lord. le re moagi wa ona ke morena. Let me show you about people who live by genuine faith. A nke ke go bontšhe batho ba e lego ba phela ka tumelo ya nnete-nnete. Revelation chapter 6, verse 9. Are you still here? Oh, Jesus. Revelation chapter 6, verse 9. The Bible says, when the Lamb broke the fifth seal, I saw under the altar the souls of all who had been martyred for the word of God and for being faithful in their testimony. Listen to what John is saying. Theletša se Jona a se bolelago fa. He said, when the fifth seal was broken, O re ge pampiri ya bohlano e ile ya bulwa, see if he said, when the Lamb opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of everyone who had been killed for speaking God's message and telling about their faith. These are the martyred of faith. ba ke bona ba tumelo. John said, Ba- John said, Jone a re, I didn't hear. ga se nke ka I kwa. saw Ke them ile ka bona. under the altar of God Ka fase ga altara ya in Modimo. heaven. Legodimong. They were there. Kgale ba le When gona I look fao. at them, Ge ke ba and lebelela, these are the souls. ka re, ke meboya e. The King James said, of Ka King those James e re, who were butchered. ba be lego ba bolawa Do you ka know to be bohloko. butchered, my friend? Wa se nke o For the bolawa. word of God, Gobane lentswe la Modimo, for faith, gore tumelo, for speaking about your faith. ka baka la go bolela ka tumelo ya gago. Today we are living in the world Le kgone re phela mo where lefatsheng. everybody Ba re motho yo mongwe is le yo mongwe allowed o to can dumeletswe speak their foolishness, gore yena a tšwele pele ka botlhale whatever jwa they gagwe. believe, Se ba dumelago go sona except Christian only. ka ntle ga bakreste You fela. dare never talk about your O faith. se ke wa bolela ka tumelo ya gago. And Christian we bow. Bakreste gomme re a But let me khomama. tell you, my friend, Gomme ga nke ke go
If we are to go and join the martyr of faith, we have to be genuine in our faith. We have to have unquestionable evidence that I am a true believer of Jesus Christ. I am not faking it. Oh, the Bible says Abraham in Romans chapter 4, verse 19 and 20. Though he saw that he was growing older, when he looked at his body, it was decaying. But the Bible says he never weakened in faith. He never become weak. He looked at the promise of God. And he looked what the facts are presenting. And said, Sarah is old. And I am old. But the Bible says he staggered not. He never wavered. The Bible says he was more encouraged in faith and glorified God because he said, he who promised is able to fulfill 99 years or not, 100 years or not. He who promised is able to fulfill. All people give up quickly. We give up, we cave in and quit. I can tell you that you have quit in faith when you begin to speak things like, you know, I thank God. The devil used to whip me 3 times a week. At least now it's 2 times. You have settled, my friend. You cannot settle something like that. The Bible says, greater is he that lives in you than the devil that is in the world. We are not people who settle. Don't settle in that situation. You got to believe God more. People have settled. We give up and quit. At least I used to pray 7 days. I'm still praying for 3 days. You have settled. That's not you. Shake your neighbor. That's not you. That's what situation has made you to be. And your faith now is shaped by situation. Shake your neighbor. Say, I'm in Africa. And I'm an African man. But the Bible says we are in this world, but we are not of this world, my friend. Shake your neighbor. Why are you settling? Why are you settling? Why are you settling? God is something bigger for us. But you have to be genuine in your faith. You cannot trust Jesus today. When you go through a situation, you change. You love Jesus today. When things happen to you, your language change. That is not genuine faith. And if you don't have genuine faith, you will remain blind. You will pray and pray and pray. All you need is to have genuine faith. That's what the Bible says in that book of Luke chapter 18 verse 8. As for vengeance, as for repaying you for you, he will do it speedily. But the question has been raised there. When the Son of Man comes, the Bible does not say, will he find you having a house or a car? Will he find faith on the earth? He is coming back for faith, people. He is coming back for faith, people. Let's raise our faith. He's not coming to check who is where. Who is there who still has faith in God? When the Son of Man comes, will he find faith on earth? Ask your neighbor, are you still in faith? Are you still in faith? Examine yourself. Not Christ. Child of God. Abraham lived by faith.
Abrahama o ile a phela ka tumelo. And the Bible says in Genesis 18 verse 17, because of that faith that Abraham had, Ka baka la tumelo re Abrahama o ile a ba le yona. God was about to do something in Sodom and Gomorrah. Modimo kgale a tlile ho dira se dilego mo motseng wa Sodoma le Gomora. And God said, Modimo a re, should I hide anything a na nka fihla se seng. to Abraham, my friend? Ke fihlela Never. Abrahama mogwera wa ka, aowa. I cannot. Nka se kgone. God bought in the confidence of men. And said, this man, Gore monna the yo, faith he has in me, tumelo ye a nago le yona go even nna. if I hide it, Le ge nka through fihla his faith he will find ka it. This tumelo man ga o tlo believes. hwetša. Modimo motho o wa Come on, tumela. clap hands to Jesus. Clap hands for Let's clap Abraham. Jesus. Can you imagine A na o ka a nagana man of flesh and blood motho wa madi le nama make God to say, a die gore modimo a I re cannot hide anything from this man? nka se fihlele monna yo. Some of you, Ba bangwe ba lena, some of us, ba bangwe ba rena the way we live, ka mokgwa re phelago ka gona we know nothing. It's like God is against us. ga re tsebe go tshwana gore modimo kgatlhanong le rena. When you read it in another version, Go bala ka version ye nngwe, can I make any secret for Abraham? a na nka diela Abrahama sephiri? It's not Ga go possible. kgonege. To those who walk in genuine faith, Go ba ba sepelago mo tumelong ya nnete-nnete, God cannot hide anything. modimo a ka se fihle selo. Nothing. Selo. We are finishing here. Re fetša fa. Hebrews 11 verse 6. Hebrews 11:6. It says, for it is impossible E re gobane ga go kgonege to please God without faith. go thabiša Modimo For ka ntle a tumelo. whoever comes to God Gobane yo yena a tlago go must Modimo. first believe. O tshwanetse Can a thome you a are not dumele. allowed to come to God if you don't have faith Ga wa in God for dumela go tla go anything. Modimo ge wena o sena tumelo. Do you know why church is full of gossipers? A na wa tsena gobane It's ebile because ke people batho come ba to go church seba. believing God for nothing. Gobane batho ba tla kerekeng ba sa dumele gore Modimo tla ba diela se So seng. when you see somebody who believes, Jwale ge o bona motho e mongwe yo a dumelago, then your faith is directed on talking somebody. tumelo ya gago e šwa go tlile o bolela ka motho yo mongwe. Ask your neighbor, what are you believing God for? Botsiša moagišane, a na o dumela Modimo ka eng? Coming to church, is it a routine? Go tla kerekeng ba setlwaedi na? Is it a tradition? A na ke setšo? Is it about good music? A na ke baka la It's mokošo about tše the order dibotse? that is in the church. Kapa The discipline Bible says whoever comes to God must first believe. yo a tlago go Modimo o swanetše a thome a When you are in dumele. your house, Ge o le mokageno, when you are about to make a step to go to o church, tlo tšea legato la let gore wena o ye it be because kerekeng. you are believing God for Eya, something. gobane o dumela go Modimo ka se rilego. Before you believe God for something, Pele ga gore o dumele go Modimo ka believe se that rilego, He is. dumela gore ke yena, And He is the rewarder ke yena yo a fago moputso to them that diligently seek go Him. bao ba mo nyakago. Then when you come to church, Ge wena o e tla kerekeng, your focus is to be diligent in tebelo ya gago seeking the Lord. ke gore wena o tšwele pele o nyaka Modimo, Not seeking anybody. o sa nyakane le motho yo mongwe. The reward of diligently seeking other people is called disappointment. Moputso wa go nyakana le batho ba bangwe go bitswa go You swabišwa. will be prayed for disappointment now and again. O tlo tšwela pele o rapelwa go When swabišwa. you come to church, Ge wena o e tla kerekeng, don't leave your home o seke wa šia if motho you wa don't gago. believe God for Ge anything. wena o sa friend. dumele Modimo go se sengwe. Ask your neighbor, why are you here? Botša moagišane, gobaneng o le fa? What did you come to do here? A na o tlile go dia eng mo? What are you believing God for? A na o dumela eng go Modimo? Motho, You could have been far by now. nke le šetše le le kgole kudu Can you ga see the ešwa. services that we have? A na le How bona many ditšhomo tše services tša do we go have in a week? re ne ditše kae ka beke? Can you imagine in every service coming to the service believing God for O something? ka nagana ka nako tsotlhe ge o tla mo kerekeng wena o dumela Modimo go se rilego. Tell your neighbor, Botša moagišane, your backwardness, go boela morago ga it's a gago sign of you believing God for nothing. ke pontšha gore wena ga o dumele Modimo go se sengwe. That's why you're too behind. Ke ka ga o šetše go kua moragorago. The Bible says whoever comes Bebele re yo a tlago. must first. That's the first thing. Ke sa Believe, mathomo-thomo, believe dumela that God is. gore Modimo ke yena And He is the rewarder.
Ebile ke yena a Abraham was told, Abraham o ula when you come out gore ge o e tšwa of Egypt, e re when they peta come out, ge ba e tšwa e re peta their reward will be great. moputso wa bona o tlile ba o mogolo And kudu he believed that. o ile a dumela That's seo why today ke ka ga o le he's the kgono father of all nations, e le go papa wa ditšhaba ka father moka of faith, papa wa tumelo friend of God. mogwera wa modimo And he said, a re Abraham is my friend. abrahama ke mogwera wa Can I ka. add anything? a na nka fitlha Who want se to be a friend of Jesus ke today? mang yo a ka go mogwera wa jesu le kgono Let me ask you a question. Stand up on your feet and I want to ask you a question. emelelang ka maoto ke nyaka le go botsiša potšišo How can you feel? a na o ka tikwa jwang The Bible says bebele e re there's a friend that sticks closer than a brother. gone mogwera yo a le go kgauswi kudu go feta bodi What a friend we have in Jesus. Jesus is that friend. jesu ke mogwera yena o I want you to tell me here. nyaka o mpotše fa How can you feel a na o ka tikwa jwang working with somebody o sepela le motho yo mongwe that claim that is your friend, yo yena a re go ke yena mogwera wa and gago yet you know gomme wena o ditše o tseba that this person is faking his life? gore motho wa e diriša o ne maaka How much information can you release a na o ne botsebo tše kang tše wena o ka di concerning tsela yourself? ka bowena We are working. ra sepela When I smile, you smile back. ge nna ke smile le wena wa smile God is good. modimo ke yo bolo Le yena o re Modimo ke botse. But she knows gomme o a that she tseba has a full measure of doubt gore o ne go bolela go gogolo kudu in her heart. ka gare ga pelo ya How gago much can you open up a na o ka bula bokakang